Use Jupyter Anaesthesia workstation on. Display will be on. It shows bits per minute, tidal volume, I ratio, peak ratio, it's in standby. Change into close system. Press this button for 2 seconds and the ventilator is starting. The ventilator is driving gas. ಇದು ಜಲ್ದಿ ತುಂಬಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ಕೊಂಡು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೀಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ.